सो जनरली हे ऍक्च्युअल मध्ये यूज होत नाही. सो एव्हरीथिंग वी विल यूज ॲट म्हणजे एक्सेलच यूज करतात आपण प्रत्येक गोष्टीत. ओके, बट लाईक इंटरव्ह्यूच्या पर्स्पेक्टिव्ह लाईक तुम्ही सांगू शकता की किंवा विचारू शकतात की डू यू नो द प्रॉपर्टीज फाईल. ओके, सो लाईक आता आपल्याला छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, लाईक कोणत्या टाईपचं ब्राउझर यूज करायचं आहे. ओके, ब्राउझर कोणत्या टाईपचा आहे. ओके, सो देन we need to know like which URL we are going to use. Okay, so suppose https www.google.com. ओके, अशा छोट्या छोट्या इन्फॉर्मेशन आहेत, लाईक छोटी एकदम ब्राउझर टाईप URL कोणता आहे, तर त्या गोष्टी स्टोअर करण्यासाठी आपण काय करतो, प्रॉपर्टीज फाईल यूज करतो. ओके, विच फाईल वी आर युझिंग, प्रॉपर्टीज फाईल वी आर युझिंग. ओके, लक्षात राहील, विच फाईल वी आर युझिंग, प्रॉपर्टीज फाईल. तर प्रॉपर्टीज फाईल कशा असतात, लाईक सपोज आता आपण एक प्रोजेक्ट क्रिएट करतो, फाईल न्यू. ओके, वी हॅव ऑलरेडी क्रिएटेड. ओके, सो प्रॉपर्टीज फाईल करण्यासाठी आपण काय करणार, प्रोजेक्टवर राईट क्लिक करणार आणि न्यू फाईल मध्ये जाणार. ओके, न्यू फाईल मध्ये जाणार, फाईलला नाव द्या टेस्ट डॉट प्रॉपर्टीज. डायरेक्टली इथं टेस्ट डॉट प्रॉपर्टीज और लाईक इम्पॉर्टंट गोष्ट होतं त्याच्यामध्ये म्हणून IMP डॉट प्रॉपर्टीज. ओके, फिनिश इट. ओके, असं प्रोजेक्ट लेवलला एक प्रॉपर्टीज फाईल क्रिएट होईल. सो इतर तुम्ही लिहू शकता ब्राउझर कोणतं यूज करायचे आपल्याला. ओके, लाईक इन दिस टाईप, म्हणजे दिस इज द लाईक दिस इज द की अँड इट्स व्हॅल्यू इज CHROME. Okay, then browser is then URL. Okay, we will use URL https directly copy. Okay, so these are the important properties we have stored into the properties file. Now like we will create one package like Java package, or like we will give name it as a test package. Okay, finish. Here under this package we will create one more package, or like utility. Okay. So simply I have not written any code, like I just created one package, test package. Under that I have created one utility package. Under that I am adding one class to handle like properties file. Okay, handle properties file. Okay, so like we will run this, so that's why I have used public static void main. ओके, सो आता लक्षात ठेवा आपल्याला हे फाईल, ह्या फाईल मधला डेटा फेच करायचा. सो दिस इज अ प्रॉपर्टीज फाईल. ह्या प्रॉपर्टीज फाईल मधला डेटा आपल्याला पाहिजे, फेच करायचा आहे. ओके, सो फाईल मधला डेटा पाहिजे असेल तर पहिली स्टेप काय करायची, पहिल्यांदा फाईल लोकेट करायची. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज लोकेट फाईल. Okay, first step is locate file, then create object to handle file. Okay, create object to handle file and give knowledge of that object, no, sorry, to that object where is the file.
ओके. सो म्हणजे लक्षात ठेवण्यासाठी आता पहिल्यांदा कधी पण लक्षात ठेवा, कुठलीही फाईल असेल, ओके, त्या फाईल मधून जर डेटा पाहिजे असेल, फाईल मध्ये जर डेटा पाहिजे असेल, तर आपण काय करतो, पहिल्यांदा ती फाईल लोकेट करतो. ओके, पहिल्यांदा काय करणार, लोकेट करणार. लोकेट करणार म्हणजे काय, कोणाला सांगताय? हॅलो, आवाज ऐकू येते का? लोकेट करणं म्हणजे काय? कुठे ठेवलेली ऍड्रेस. ऍड्रेस, हा, म्हणजे आपल्या कम्प्युटर मध्ये नेमकी ती फाईल कुठं आहे बाबा. ओके, सो दॅट इज व्हॉट लाईक वी नीड टू लोकेट इट. ओके, सो फर्स्ट लोकेट करण्यासाठी मग आपण कोणता क्लास यूज करतो? एनी आयडिया, लाईक फाईल हँडलिंग साठी? फाईल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. सॉरी, फाईल आउटपुट स्ट्रीम. आर आर लाईक आता आपण आउटपुट देतोय का? नाही, इनपुट घेतोय. इनपुट घेतोय. सो फाईल इनपुट स्ट्रीम. राईट. फाईल आता इनपुट घेताना इन क्लास यूज करायचे आणि आउटपुट घेताना आउट क्लास यूज करायचे. फाईल इनपुट स्ट्रीम, फाईल आउटपुट स्ट्रीम. सो देर इज अ वन मेथड टू लोकेट फाईल इनपुट स्ट्रीम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लोकेट दॅट फाईल. सो लोकेट करणं म्हणजे नेमकं ती फाईल कुठं आहे सिस्टीम मध्ये, किंवा त्या फाईलचं नॉलेज असलेला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करणं. ओके, फाईलचा नॉलेज असलेला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करणं. लक्षात राहील. सो वी विल क्रिएट दॅट ऑब्जेक्ट. सो like this, file input stream. So where is this file? We will create object of this file as a file is equal to new file input stream. ओके, सो म्हणजे लोकेट करण्यासाठी आपण फाईल इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज करतो. ओके, सो आता हे मॅच होत नाही, सो म्हणतोय की बाबा मला लोकेशन दे, कुठं आहे नेमकं. ओके, सो हाऊ वी कॅन गेट द लोकेशन, properties path. Okay, like location, here is the location. Are able to see location इथं दिलेलं आहे location. C testing tool 27 Feb properties handling IM properties copy. Okay, so now we will give the location like this. Okay, or you can, what you can do, give one string, you can create location of file is equal to, you can give like this. Okay, and just mention here yellow C. Okay, so okay, now suppose what happened, at run time what can happen, we suppose फाईल जर सापडली नाही तर आपल्याला काय एरर आली पाहिजे, काय एक्सेप्शन आले हे समजलं पाहिजे. त्याच्यामुळे आपण फाईल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो केलं. और वी कॅन लाईक सराउंड विथ ट्राय अँड कॅच ब्लॉक ऑल्सो. ओके, सो इथं काय होतं, जर फाईल नाही सापडली तर रन टाइम ती एरर हँडल झाली पाहिजे, तुम्हाला समजलं पाहिजे. त्याच्यामुळे आपण हे फाईल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो केलं. ओके, सो नाव धिस फाईल ऑब्जेक्ट इज नॉलेज ऑफ व्हेर इज द फाईल. ओके, ह्या फाईलला माहिती आहे की फाईल कुठं आहे, फाईल मध्ये काय आहे हे ह्या फाईलला माहिती आहे. ओके, सो नाव to handle the data in properties file, we need to create object of the properties file. Okay, so we will create properties object prop is equal to new properties.
So it will ask to like import. ओके. सो आता ह्याला काय माहिती आहे, हा एक हा एक ऑब्जेक्ट आहे फाईल. ह्याला माहिती आहे फाईल कुठं आहे. ओके. सो फाईल ऑब्जेक्ट knows where is a file. Okay, or like he know what is the in the file and where is the file. And properties object know, like prop object knows how to fetch file डेटा. ओके. सो आता तुम्हाला काय माहिती झालं, लाईक इथं काय झालं, फाईल इनपुट स्ट्रीम मध्ये काय झालं, फाईलला माहिती आहे की फाईल कुठं आहे, फाईल मध्ये काय डेटा आहे, ह्या फाईल ऑब्जेक्टला माहिती आहे. ओके. आणि प्रॉपर्टीजला माहिती आहे की बाबा तो डेटा कसा फेच करायचा आहे. ओके. मग आता ह्या दोघांचं काय करावं लागेल, ह्या प्रॉपर्टीजला नॉलेज द्यावं लागेल फाईलचं, म्हणजे फाईल फाईल कुठं आहे त्याचं नॉलेज द्यावं लागेल. ओके. मग तिसरी स्टेप काय, प्रॉप डॉट लोड, म्हणजे प्रॉपर्टीज मध्ये लोड करा काय, फाईल. ओके. म्हणजे ज्याच्याजवळ नॉलेज आहे. ओके. सो ज्याच्याजवळ फाईलचं, आता ह्या प्रॉपला कसा डेटा फेच करायचं माहिती आहे आणि ह्या फाईलला डेटा कुठं आहे ते माहिती आहे. सो आपण काय केलं, ही फाईल प्रॉप ऑब्जेक्ट मध्ये लोड केलं आणि त्याच्यानंतर एक डेटा यूज करणार होतो, प्रॉप डॉट गेट गेट प्रॉपर्टी. ओके. गेट प्रॉपर्टी. So what is the property we have used here? Browser. Okay. What is the property we have used? Browser. Okay. So browser is not defined here, so we need to write it in double quotation. Okay. So now let's run this program. Run as Java application. What happened? So browser is not there. Okay. So browser नाहीये तिकडे, त्याला सापडलं नाही, त्याच्यामुळे तो null आला. Okay. So let's see. BROWS. Mistake. Oh, why it is not coming? Dot get. Oh, so like it is coming, but what we have done, we have not, like we have not printed anywhere. Okay, so we just write prop dot get property. So we need to take it in string, like browser type is equal to, and we need to print it. Okay, you can see here like browser type is Chrome. Okay, now if you want, like if you want like which type of, like if you want like which type of you which URL you want to open, so you can write directly string URL is equal to prop dot get property. Okay, so which property we want, URL. Okay, and sys out URL. Okay, so run as Java application. And we have URL. Okay, so we
So this is the amazon.in URL. Okay, so now आता आपल्याला समजलं की बाबा डेटा फाईल मधून कसा फेच करायचा. ओके, पहिल्यांदा सिंपल काय फाईल लोकेट करायची. नेक्स्ट स्टेप काय, तर जी ज्या टाईपची फाईल आहे, लाईक एक्सेल असेल तर एक्सेलचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा. लाईक त्याच्यानंतर जर सपोज दुसऱ्या कोणत्या टाईपची वर्ड असेल तर वर्डचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा. किंवा कॉन्फिगरेशन असेल तर लाईक ज्या टाईपची फाईल आहे त्या टाईपचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आणि त्या दोघांचं इंटिग्रेशन करायचं. जनरली त्या लोकेशन ऑफ द फाईल आणि त्या हँडल करायची फाईल ह्या दोघांचं इंटिग्रेशन करायचं आणि त्याच्यानंतर मग त्याच्यातून आपल्याला डेटा फेच करता येतो. सो एक्सेलला पण सेम रूल लागू होतो. ओके, एक्सेलला पण सेम रूल लागू होतो, बट तिथं एवढाच डिफरन्स आहे की तिथं लाईक की व्हॅल्यू पेअर मध्ये व्हॅल्यू स्टोअर होत नाही, तर तिथं रो वाईज व्हॅल्यू स्टोअर होते. ओके, सो मल्टिपल रोज कॅन बी देअर. ओके, सो तिथं थोडं जरा जास्त मेथड्स अवेलेबल आहेत. ओके, बट लाईक सिम्पल तुमचे जर कॉन्फिगरेशन असे असतील तर तुम्ही असे स्टोअर करू शकता. ओके, सो नॉट कंपल्सरी इट विल बी युज्ड इन टू द लाईक एव्हरीवेअर, लाईक इन युअर फ्रेमवर्क. म्हणजे असं कंपल्सरी नाहीये की हे फ्रेमवर्क मध्ये यूज होईल. ओके, सो वी विल राईट इट युटिलिटी. लाईक आता हे असं लिहून आपल्याला फक्त रन करून काय फायदा आहे का, नाही. ओके, सो आपल्याला काय करायचंय, वी नीड टू यूज इट इन आवर प्रोजेक्ट. सो वी विल क्रिएट अ न्यू क्लास. ओके, Amazon. Okay, so let's finish this. So to open an Amazon, we will write like @test, then system.set property, then I'll copy this code from above. Amazon test, add test ng library, import test. Okay, so now we need to give the knowledge of Selenium. So we will go Java build path, in class path add external jars and Selenium server, apply and close. Okay, so now we have everything. Okay, but we need different website. Okay, different website, and like here browser is also different. Okay, so different website, like what I will do, I will not give anything here. Okay, so let's first give the name. Where is the Amazon. Okay, so let's give the Amazon.in. Okay, so this will open the Amazon.in. Okay, so driver dot manage dot window dot maximize. डॉट मॅनेज डॉट विंडो टू मॅक्झिमम. आता आपण काय करतोय, सिम्पली हे करतोय. पण आता तुम्हाला जर 100 टेस्ट केसेस लिहिल्या आणि सांगितलं की बाबा ब्राउझर चेंज करा, लाईक ब्राउझर क्रोम करा, तर तुम्हाला काय करावं लागेल, प्रत्येक ठिकाणी इथं जाऊन क्रोम लिहावं लागेल आणि इथं क्रोम ड्रायव्हर डॉट एक्सचा पाथ द्यावा लागेल. ओके, प्लस तुम्हाला इथं क्रोम ड्रायव्हर करावं लागेल. ओके, सो म्हणजे 100 टेस्ट केस मध्ये जाऊन तुम्हाला अपडेट करावं लागेल. त्याच्यामुळं काय होतंय, मेंटेनन्सचा टाइम जास्त जातोय. ओके, मेंटेनन्सचा टाइम जास्त जातोय. परत जर URL ला आता तुमचं सध्या Amazon.in QA1 Amazon.in आहे, QA2 मध्ये जावा म्हणलं तर 100 टेस्ट केस मध्ये जाऊन तुम्हाला हे URL अपडेट करावं लागेल. सो दिस इज नॉट अ गुड प्रॅक्टिस. त्याच्यामुळे आपण काय करणार, आपण हे जे आहे, ओके, सो जनरली आपण काय करतो, हे इन फ्रेमवर्क वी स्टोर इट browser type
URL in Excel and fetch. ओके, इन फ्रेमवर्क. ओके, जे रिअल टाइम फ्रेमवर्क आपण यूज करतोय त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय, ब्राउझर टाईप आणि URL हे एका एक्सेल मध्ये स्टोअर करतो आणि तिथून फेच करतो. बट लाईक आता सध्या लाईक म्हणजे ही जी हे आहे IMP प्रॉपर्टीज और यालाच कुठं कुठं कॉन्फिगरेशन फाईल पण म्हणतात. कॉन्फिगरेशन फाईल मध्ये सुद्धा आपण स्टोअर करू शकतो. ओके, सो मग तसं आता कसं मग तिथला यूज कसं करणार. सो वी नीड टू राईट दिस युटिलिटी इन रियुजेबल मॅनेर. ओके, आता ही जी युटिलिटी आहे ती आपल्याला रियुजेबल वे न लिहायला पाहिजे. ओके, मग कसं लिहिणार रियुजेबल ने, तर राईट क्लिक, वी विल राईट इट ॲज अ न्यू क्लास. ओके, अँड लाईक रियुजेबल प्रॉप मेथड. ओके, रियुजेबल मेथड आपण लिहू. So we don't want to run it, we just creating one file. So like we will write a method public void. सो आता ही कुठं लिहिलेली नसते, आपल्याला लिहायची असते. रियुजेबल मेथड्स आपल्याला लिहिता आल्या पाहिजेत. ओके, सो लेट स्टार्ट. लाईक सिम्पल अगोदर लिहायचं, कसं कसं करता येईल तसं लिहित जायचं आणि त्याच्यानुसार मग मॉडिफिकेशन करायचं. लाईक गेट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी. ओके, सो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी आपल्याला गेट करायची. मग आपल्याला जी मेथड कॉल करेल ती सांगेल की कोणती प्रॉपर्टी पाहिजे. ओके, सो इनस्टेड लाईक स्ट्रिंग प्रॉप. ओके, सो मग आता प्रॉपर्टी तर सांगेल, पण आता प्रॉपर्टी फाईल हँडल करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, अगोदर त्या प्रॉपर्टी फाईलचा ऑब्जेक्ट लाईक फाईल कुठं आहे ते लोकेट करावं लागेल. सो हाऊ वी कॅन लोकेट दॅट, फाईल इनपुट स्ट्रीम. बरोबर, फाईल लोकेट करण्यासाठी फाईल इनपुट स्ट्रीम, फाईल इज इक्वल टू न्यू file input stream. Okay, and where is the location of that file. Okay, so location of the file, like I will copy from here. 3 स्टेप मध्ये लक्षात ठेवा, लाईक कसं location of the file. So now this is the location of the file. Okay, now we have located this file, we will throw this exception. Okay, now we need to create the properties object. Properties prop is equal to new properties. Okay, so we just need to, okay, why it is here. Okay, okay, prop, and then in for this prop we need to give the object, we need to give the knowledge of the file. Okay, so it will throw no. Okay, IO exception. IO exception means what, input output exception. So लाईक आता जर ही फाईलच नाही सापडली तर त्याला इनपुट आउटपुट देता येणार नाही, त्याच्यामुळे ते IO एक्सेप्शन झालं. ओके, नाऊ आता आपण जी काही फाईल व्हॅल्यू पाहिजे, प्रॉप डॉट गेट प्रॉपर्टी, प्रॉप डॉट गेट PRP डॉट गेट प्रॉपर्टी, आणि जी काही प्रॉपर्टी आहे ती आपल्याला युजर म्हणजे जो जी मेथड कॉल करते ते सांगणार. ओके, आय नीड दिस प्रॉपर्टी. ओके, नाव आता आपल्याला ही प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न होते. STRING स्ट्रिंग S इज इक्वल टू. ओके, सो नाव आता आपल्याला ही प्रॉपर्टी इथं ठेवायची का, म्हणजे ह्या मेथड मध्ये प्रिंट करायचे का नाही, दुसऱ्या मेथड मध्ये यूज करायचे. त्याच्यामुळे आपण काय करणार, रिटर्न करणार, रिटर्न S. ओके, मग आता इथं आपण रिटर्न टाइप वॉइड सांगितलं आणि आपण इथं रिटर्न टाइप S म्हणतोय, स्ट्रिंग म्हणतोय. सो वी नीड टू चेंज द मेथड रिटर्न टाइप टू स्ट्रिंग. ओके, सो इट विल चेंज द मेथड टाइप टू स्ट्रिंग. नाव
आता आपल्याला रियुजेबल मेथड आहे. ओके, रियुजेबल मेथड आहे. ओके, so I will write it as a static method so that we can directly use without creating the public static, without creating the object of that class. STAIC static. I don't know. Okay, so without creating the object we can use that. Okay, now coming back to here. So आता इथं जी वेबसाईट दिलेली आहे मी डायरेक्टली, so what I will do instead of that, I will directly write reusable prop method, reusable prop method dot get property and URL. Okay, so like URL. Okay, so we have not thrown the exception here, that's why we need to throw the exception here also. ओके, जर आपण इथं हँडल केलं असतं एक्सेप्शन तर काय झालं असतं, लाईक इथं आपण काय केलं, आय एक्सेप्शन थ्रो केले. जर आपण इथं हँडल केलं असतं लाईक युझिंग द ट्राय अँड कॅच ब्लॉक, सो आपल्याला इकडं पण थ्रो करायची गरज नसते. बट नाऊ व्हॉट हॅपन, लाईक वी हॅव नॉट हँडल देअर, सो वी नीड टू थ्रो हिअर ऑल्सो. ओके, सो इन दिस वे लाईक URL. आता परत मी काय करेल, सपोज आता एवढं तर मी करू शकतो सध्या. लेट सी इफ इट इज रनिंग ऑर नॉट. रन ॲज test ng test. So successfully started, amazon.in is opened. ओके, सो आता इथं काय झालं, उद्या चालून जर मला पाहिजे दुसरा कोणता URL ओपन करायचा आहे. ओके, सो सपोज लाईक असं एक्झॅक्ट दुसरा URL नसतो, बट sit1 sit2 UAT1 UAT2 असं असू शकतं. ओके, सो आय नीड टू ओपन सपोज कोणती गुगल करू आपण, google.com. सो मला स्क्रिप्ट मध्ये चेंज करायची गरज नाही, मला फक्त माझा डेटा चेंज करायचा. ओके, स्क्रिप्ट मध्ये चेंज करायची गरज नाही, मला फक्त काय करायचंय, माझा डेटा चेंज करायचा. ओके, सो इट विल चेंज. ओके, नाउ सिमिलर वे लाईक आता आपल्याला काय करायचंय, इथं तर URL घेतला, पण आता ब्राउझर मध्ये क्रोम असू शकतं आणि सपोज इंटरनेट एक्सप्लोरर और अदर असू शकतं. सो व्हॉट आय विल राईट हिअर वन युटिलिटी. लाईक आता इथं आपण कशी एक युटिलिटी लिहिली, बेस क्लास. ओके, सो त्या बेस क्लास मध्ये आपण काय करू शकतो, लाईक दिस, लाईक आता बेस क्लास मध्ये सुद्धा आपण सगळं काही हार्ड कोडेड केलेलं आहे. ओके, सो कॉपी दिस लेट्स कॉपी दिस, म्हणजे तो तिकडला प्रोग्राम आपण इकडे कॉपी केला, इकडे परत एक युटिलिटी लिहू, न्यू क्लास बेस क्लास फिनिश कंट्रोल V. ओके, सो आता इथं काय करायचंय, मला चेक करायचंय इफ, लाईक मी पहिल्यांदा एक प्रॉपर्टी घेणार, स्ट्रिंग ब्राउझर टाइप. ओके, is equal to, okay, string browser type is equal to, so whatever like reusable prop method dot get required property, and I need browser, which browser I have opened. Okay, browser. Okay, so like this I got the browser type only. Okay, so add throws declaration. Okay, so आता हे इथं ह्याच्यामध्ये काय ब्राउझर टाइप आहे. ओके, आय विल राईट इट लाईक इफ, हिअर आय विल राईट अ कंडिशन if browser type dot equals browser type dot equals whatever we want, like it is a edge. Okay, if browser type equals edge, then execute below code.
Okay, so till this point. Okay, so where is the need to declare it as a global WebDriver driver. Okay, driver. Okay, browser type जे असेल ते, or like else if. Okay, another browser type काय असू शकतं, else if browser type equals जर ब्राउझरचा टाइप क्रोम असेल तर. ओके, ब्राउझरचा टाइप जर क्रोम असेल तर मी काय करू शकतो, इथं क्रोमचा कोड लिहायचा. ओके, क्रोमचा कोड कुठं लिहिलाय आपण, yes. क्रोमचा कोड लिहिलाच नाही वाटतं इथं. Can anybody have ping me? Can ping me? Anybody can ping me? Okay, so simply what I need to do, copy C testing tool त्याच्याऐवजी chrome 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 driver .exe and driver is equal to new chrome driver. Okay, we need to import this chrome driver and simply then this code. Okay, so instead of this writing here like हे हार्ड कोडेड व्हॅल्यू झाली, ह्याच्याऐवजी आपण काय करणार, दिस वी विल फेच फ्रॉम our excel or like whatever our like excel or like here we are using it in properties file. Okay, so which property we want, url. Okay, similarly here also, or shift सिम्पली मी काय करेल, हे पण इथं कॉपी करून इथं टाक. म्हणजे आता आपला पूर्ण प्रोग्राम लाईक आपल्याला कोड मध्ये चेंज करायची गरज नाहीये. ओके, जे काय आहे ते आपण आपल्या डेटा फाईल मध्ये चेंज करू. ओके, सिस आउट लाईक invalid browser invalid browser. Okay, invalid browser. Okay, so in this way like return driver. Okay, सो आता हे बेस क्लास मध्ये आपण लाईक काय केलेलं आहे, पूर्ण लाईक हार्ड कोडेड नाही आहेत व्हॅल्यू. सो ही मला गरज नाही. सो व्हॉट आय विल डू, extend. So here we are using inheritance concept of Java. Extends which class, base class is the base class here. Yes, extends base class. We need to import base class. Where is that, utility I? Okay, so we need to import base class and then driver is equal to new, sorry, uh, directly we can call this launch URL method. Launch URL method. Okay, so
we will get the driver object, okay, with browser open. Okay, I just need to call this run as test engine test. Something is failed. Invalid browser. Okay. इनव्हॅलिड ब्राउझर म्हणते. इथं आपण ब्राउझर क्रोम टाकलेला आहे, CHROME. ओके, आणि इथं काय केलेलं आहे, इथं बघता येईल तुम्हाला C कॅपिटल झालंय. ओके, so instead of that what I will do, I will copy here this. Now I will run. So I will run this test. Run as test ng test. Okay, so it detected, started, and it's running on. ओके, आपण जे जो URL दिलाय त्याच्यावर रन होईल. ओके, now what I will do, I will change the property to Chrome. I want to run it on Chrome now. Okay, I don't need to change the code now. I just need to change here in properties. Okay, so let's run it. Run as test ng test. Okay, so what happened? The path to the driver executable must be set by WebDriver Chrome property. ओके, सो म्हणजे आपला वेब ड्रायव्हर क्रोम ते जे लिहिलेलं आहे ते चुकलेलं आहे. सो लेट सी व्हॉट वी हॅव रिटन. ओके, दिस इज नॉट आवर बेस क्लास विच वी आर युझिंग करंटली. सो हिअर वी हॅव रिटन एज. ओके, क्रोम मध्ये सुद्धा आपण काय केलं, कोड कॉपी केला होता त्याच्यामुळे एज राहिलं. सो वी नीड टू चेंज इट टू क्रोम. ओके, लेट्स रन इट अगेन. So we'll see if it is opening on Chrome browser or not. So again failed. Let's check what is the issue. The driver executable must exist at C testing tool chrome driver.exe. Okay, let's see if it is available or not there. So इथं नाहीये chrome driver. Here is the chrome driver.exe, or which one is latest. Okay, so let's copy this and put it into the let's run it. Okay, it opened that chrome driver.exe also. ओके, सो आय थिंक वर्जन ऑफ चेंज झालेला आहे त्याच्यामुळे हे पूर्ण ओपन होत नाहीये. लेट्स रन इट वन मोर टाइम. रन एज google.com open that. Okay, so in this way, like one same test case we can run on browser, different browser, edge browser, and same test case we can run it on. Okay, if I want to change the URL, similarly what I can do, I will change it here, www.amazon.in. Okay, let's run it. Run as. ओके, सो इन दिस way. ओके, सो म्हणजे लक्षात ठेवा, फ्रेमवर्क म्हणजे काय, तर आपल्याला कोड अपडेट करायची गरज नाही पडली पाहिजे. ओके, सिंपल लक्षात ठेवा. फ्रेमवर्क म्हणजे काय, तर आपल्याला जर कॉन्फिगरेशन चेंज करायचे असतील तर कोड अपडेट करायची गरज नाही पडली पाहिजे. डायरेक्टली तुम्हाला काय असले पाहिजे, फक्त डेटा अपडेट करायचा, जावा कोड चेंज करायची गरज नाहीये. कारण आता सपोज हे फ्रेमवर्क जर मी
ज्याला जावा येत नाही त्याला दिलं, आणि म्हणजे जावा वगैरे काहीच येत नाही त्याला दिलं, आणि त्याला जर सांगितलं किंवा तुला जर क्रोम वर रन करायचं तर इथं क्रोम टाक, और एज वर रेज करायचं तर इथं एज टाक, आणि URL चेंज करायचं असेल तर फक्त URL चेंज कर, तर त्याला समजेल, राईट. सो दॅट त्याला जावा कोड मध्ये जाऊन चेंज करायची गरज नाही. ओके. सो जो काही आपला डेटा असेल तो आपण कुठं स्टोअर करणार, आयदर दिस प्रॉपर्टीज और इन एक्सेल. ओके. सो प्रॉपर्टीज रेअरली यूज होतं, एक्सेल मध्ये स्टोअर होतं. ओके. बट यू शुड नो द कन्सेप्ट लाईक प्रॉपर्टी. आता आपण हळूहळू तो डेटा फेच करणारच आहोत. ओके. त्याच्यामुळे मी हे सांगितलं. सो लाईक आता तुम्हाला डायरेक्टली प्रोजेक्ट मध्ये जायचंय तर कसं जाणार, राईट क्लिक, शो इन सिस्टीम एक्सप्लोरर. ओके. सो डायरेक्टली तुम्हाला इथं दिसेल. ओके. कॉपी दिस and desktop 21 December, paste here, compress to zip file. Okay, and then we can copy this, or like then we can send it. Okay. सो ट्राय करा परत एकदा घरी, हे सेम सिमिलर वे ना. नाही आलं विचारा. ओके. कोणीच विचारत नाहीये, त्याचा अर्थ असा आहे की कोणीच प्रॅक्टिस करत नाही. सॉरी सर ऑटोमेशन मध्ये गुंतागुंतच आहे सर, इकडून तिकडे. कोणतं म्हणजे हॅलो, चालू आहे प्रॅक्टिस. प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिस जो म्हणजे वाचून नाही होणार. तुम्ही जोपर्यंत कोड नाही लिहित ना तोपर्यंत तुम्हाला त्याचं आउटपुट नाही येणार. ओके. फक्त वाचून नाही होणार. ओके. बाकी कन्सेप्ट तर तुम्हाला माहिती आहेत आता, लाईक ब्राउझर कसं ओपन करायचंय. आता फक्त तुम्हाला रियुजेबल मेथड्स लिहायच्यात. ओके. आता प्रॉपर्टीज फाईल लिहिली आपण, प्रॉपर्टीज फाईल मधून डेटा कसा फेच करायचा आणि तो यूज कसा करायचा. ओके. ते आपण बघितलं. ओके. सो इन दिस वे तुम्हाला रियुजेबल मेथड्स फ्रेमवर्क मध्ये काय रियुजेबल मेथड्सच आल्या पाहिजेत. ओके. सो करा, नाही येत असेल कॉल करा, आपण परत करू. ओके. सो आता इथं आपण काय केलंय, लाईक एक फाईल होती, फाईल मधून डेटा फेच करायचा होता. सो त्याच्यासाठी फेच करून आपण पहिल्यांदा प्रिंट करून बघितलं. दॅट इज व्हॉट सिम्पल थिंग. बट आता फक्त प्रिंट करायचे का नाही, आपल्याला यूज करायचे टेस्ट केसेस मध्ये. सो वी हॅव रिटन इट इन रियुजेबल मॅनर. ओके. रियुजेबल मॅनर म्हणजे काय, आपण फक्त ज्यांना ही मेथड यूज करायचे ते ही मेथड कॉल करतील, त्यांना कोणती प्रॉपर्टी पाहिजे ते सांगतील, अँड वी विल सेंड दिस प्रॉपर्टी. ओके. सो पहिल्यांदा लाईक सिम्पल कोड आपण कसा लिहिला, लाईक हँडलिंग प्रॉपर्टीज फाईल मध्ये पहिल्यांदा सिम्पली आपण काय केलं, जी प्रॉपर्टी पाहिजे ती पाठवली, इथूनच दिस इज अ हार्ड कोडेड व्हॅल्यू. ओके. आणि ती डायरेक्टली प्रिंट केली. ओके. बट दिस ह्याचा यूज आहे का काही, ह्याचा यूज नाही. असं आपल्याला यूज करायचं ही ब्राउझर टाईप, किंवा लाईक आपल्याला यूज करायचं काय, URL कोणता यूज व्हायचा आहे. ओके. ते यूज करायचं आहे. हा बोल रे. हा. सो आपल्याला हे रियुजेबल, आपण काय केली पाहिजे मग, ही रियुजेबल मेथड लिहिली पाहिजे. मग त्याच्यासाठी आपण काय केलं, एक लाईक ज्याला कोणती म्हणजे आता मेथडला कोणती प्रॉपर्टी पाहिजे, टेस्ट केस मध्ये कोणती प्रॉपर्टी पाहिजे तो सांगेल आपल्याला, आणि आपण काय करणार, ती प्रॉपर्टी फेच करणार. ओके. समजत नसेल डिबग करा. ओके. सिम्पली डिबग करा, आणि डिबग करून बघा की बाबा जमतंय का तुम्हाला. ओके. डिबग कसं करायचं, डायरेक्टली तुम्हाला आता इथं एक मी काय करतो, ड्रायव्हर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट टॅग नेम ए. ओके. sys out
ओके. सो आता तुम्हाला काय करायचंय, डिबग करायचं म्हणजे काय, इथं एक डिबग पॉइंट लिहायचं टाकायचा. दिस इज अ डिबग पॉइंट अँड लाईक डिबग दिस प्रोग्राम. ओके. जो कोणता तुमचा प्रोग्राम आहे तो डिबग करायचा आणि स्टेप बाय स्टेप बघायचे बाबा कुठं कोड कसं कसं जात आहे काय नाही एक्झिक्युशन. ओके. सो करंटली वी आर ऑन दिस पेज. नाव लॉन्च URL कुठं आहे, बेस क्लासमध्ये आहे. ओके. सो आपल्याला एखाद्या मेथड मध्ये जायचं असेल तर स्टेप इन टू करायचं. Okay, so we are at a base class and in launch URL. Okay, so now we want to see how it is fetching the browser type. So we will again go into this method. Okay, we will go into this method. So now we are in reusable method get property. Okay, so if you see what is the property value, like variable property browser. Okay, काय पाहिजे, browser पाहिजे. Okay, so then it will locate. Okay, so first of all it will locate the file, then it will create a properties object, then we will give the knowledge of that properties of like file to the property, and then we will fetch get, like this get property method is fetch. Okay, so it will this value will be stored into the yes. Okay, and like what is the value of yes, we can directly go here and see yes is Chrome. Okay, yes is equal to काय Chrome आहे आता, and we will return it to our base class. Okay, now it is, if you see the value of browser, it's nothing, like सध्या काहीच नाहीये value. Okay, but when we execute this, like when we do the step over, now browser type will have value because ही value कुठून आली, त्या properties file मधून आली, Chrome. Okay, now it will check browser type आणि जो आहे Chrome equals Edge. Is it true? No, it's not true. It will go to the else part. Chrome equals Chrome true. Then it will execute this. Okay, so it will open the browser. Okay. Okay, so in this way तुम्हाला एक्झिक्यूट करून बघायचे, लाईक डिबग करून बघायचे, लिहायच्यात स्वतःच्या स्वतः मेथड. ओके, सो दॅट खूप इझी आहे. जर केलं तर खूप इझी आहे, नाही केलं तर खूप बाहेरून उगं बघून अरे बापरे किती अवघड आहे असं वाटतं. ओके, बट करायला पाहिजे. ओके, सो लेट स्टॉप हिअर. हा करून बघा, आजचा कालचा प्रोग्राम करून बघा, परत परत करा, 10 वेळेस करा. नल पॉइंटर एक्सेप्शन येईल तुम्हाला जर स्वतः करायचा प्रयत्न केला तर, तुम्हाला काही नल पॉइंटर एक्सेप्शन येईल. ओके, सो मग ते हँडल करायचं बघा. ओके, हाऊ टू हँडल दॅट. सॉरी, केलाय सर कालचा. केलाय का? ओके, राणी, कल्पना, केलाय का तुम्ही? निशा, सर माझं राहिलंय सर कालचं. हा, रोजच्या रोजचं करून बघा सो दॅट इझी जाईल. ओके, सो काही डाऊट आला ना लगेच तिथल्या तिथं मेसेज करायचा, फोन करायचा. ओके, काही काही लोक करून पाठवत आहेत. ओके, लाईक दिस. हा, एमएस वर्डचं डॉक्युमेंट पाठवा ना त्याचं. कोणतं MS वर्डचं? हे आता पेज ऑब्जेक्ट मॉडेल दिलेलं. हा पाठवलंय ना. अच्छा, म्हणजे तो नोट्स पाहिजेत. हा हा, हॅलो, हा एक मिनिट, म्हणजे मी दुसऱ्या लेक्चर मध्ये आहे, मी करतो तुम्हाला. एक 5 मिनिट, हो 5 मिनिट. नोट्स पाहिजेत का पेज ऑब्जेक्ट? ओके, आय विल सेंड. हो सर. स्टॉप.